Assalamu alaikum. Ya kuke ya shirin sallah. Yau na taho muku da kwalliyan sallah. Of course ranar sallah ne za mu yi kwalliya. Ina fara da primer. So zan yi din brush in yi distributing din shi ko kwance shafa kenan ga baki ɗaya a fuska na ku. So primer yana taimakawa kwalliyan mutum ya daɗe kuma yana zama katanga tsakanin fatan jikin mutum da kuma su kayan kwalliyan da za ka sa a kai. Yes, it's important amma dai still dai za ka iya skipping din shi amma dai to I like it and it's advisable ka yi amfani da shi, yana da kyau. So yanzu zan using foundation, ina using black opal stick foundation, nutmeg ne dai shine kala na. Akwai wanda kala ɗaya baya blending da jikinsu. So some ways suna amfani da har foundation biyu ko uku amma ni Allah ya taimake ni kala ɗaya yana shigan kalan jikina inda dai kuke gani ko. So yanzu ina blending don sirrin kwalliya yayi kyau shine foundation. Dama an ce foundation shine farkon komai aiko. Yes, so sirrin kwalliya mai kyau shine foundation, like mai kyau. So in ban yi blending din foundation ɗin da kyau ba, duk abin da zan sa akan fuska na ba zai fito smooth ba zai fito da kyau ba. So yanzu na gama blending da brush, ina using beauty blender shi mai yana da kyau. Sai yanzu ina son in ja gira. Dalilin sa ina son ja gira yanzu saboda in samu in yi blending din shi da kyau da color foundation dina. So yanzu ina blending din ta ƙasan da concealer dan ta sama da foundation. So yanzu ina using brush in blending da kyau. Sirrin kwalliya shine blending. Yanzu ina son yin highlight da contour. Contour shine mai duhu ko sai highlighting shine mai hasken. So yanzu kuna gani dai inda nake contouring dai ko wajajen da nake son contouring din su. So basically in saka su shadow da kuma narrowing din shi yasa aka yi kwalliya sai fuska mutum ya canza. Mana su contour da su highlight. So yanzu ina highlighting, of course na using wani foundation ana ce da shi adventure. Na using na duhun da kuma yanzu ina using na hasken. So shi highlight ina saka su a inda nake son haske wuta ya bounce. Yes, zai fito da makeup din shi mai kyau. Kowanne product da kake ko da kike kwalliya da shi yana da amfaninsa. So yanzu ina blending, obviously komai blending ne shi sa na ce in baki da brush dole ki je ki nemo brush. Yes, brush shi ma wani sirri ne ga makeup, yana taimakawa sosai. Don kace zaka yi blend wannan abin da hannunka wuce zai fito da kyau, ko kun kace zaka using Dunlop ba zai fito da kyau ba. Brush shine sirrin ta. To yanga da nake blending shine as na faɗa da beginning shine sirrin makeup. To definitely kika yi blending duk abin da zaki sa a kai, as I said earlier, zai zama very smooth. So yanzu ina blending. Yanzu ta cikin fuska ina using the ƙananan brushes. Although ni ina yin kwalliya a sana'a, so siyan brushes shi ma yana cikin business din. So usually ina da different amma in dai kika yi kokari kika siya set na brush, suna zuwa da brush kala. Yes, suna zuwa da brush da suna da shapes da sizes daban-daban da zaki iya using din shi ke abin da kike so. So yanzu ina use wannan brush na siya ma daga wani makeup fair ne da na je a Port Harcourt. MK brush. Wallahi brushes din suna da kyau, suna Lagos ne dai. Sun zo makeup fair a Port Harcourt shine na siyo. Ina jin daɗin wannan brush din wallahi. Kusan komai ina iya yi da shi. Yanzu za ku ga ina gama blending concealer nan da shi, anjima zan zo in sake sa powder da shi. Wallahi brush din multi-purpose ne. Dama da na je siya abin da gayan ma ya gaya min kenan. Duk maza ne kuma ma fa suke sana'ar. Sai yanzu ina blend na ɗauka foundation brush, that's brush da na saka foundation da shi. Yanzu nake blending komai. Basically ina son cire su harsh lines din don dole brushes su za su sa maka harsh line, su ne kuma za ka sake using kan blending out the harsh lines, because in harsh lines suka nuna makeup din ka zai zama rough. Yes, ba za ki so mutum ya zo kusa da ke ba sai ga makeup din ki kamar suna da wasu daburi kamar su faci ko kamar camouflage. It needs to look neat. Yeah, it needs to look seamless. Yeah, so now I'm just blending.
So now moving on to powder. Yanzu na ɗaukan powder kala na, just the way foundation zaki nema kalanki haka ma powder zaki nema kalanki. Yes, amma da na powder kalanki zaki nema quite okay, amma kuma ina wajajen su highlight da contour dole zaki sa powder da za su blend. So basically yanzu ina sa shafa powder a wajajen da na highlighting. So powder nake shafa a wajajen da na highlighting, powder na da haske. Yes, as highlighter na da haske, powder da ma za ka yi zinka setting, which is very very important. Na tuna kanuwa na tambaya na kwanakin baya wai za ta iya shafa foundation ko za ta iya shafa concealer haka kurun ba za ta sa powder ba. Na ce kai kyauta dai in kika using liquid abubuwa dole ki setting din su da powder. Yes, so that su yi lasting, so that su kan su yi moving, because su foundation da su concealer in ka sa su baka yi setting din su da powder ba akwai high tendency za su zuba, especially in kai zuba. So basically powder ne ke sa makeup din ya bushe ko yana absorbing su oil din sai komai ya bushe. Sai duk dai aiki nake yi dai blending dai as kuna gani dai dole komai ya zauna daidai. One thing the makeup ko an ce practice makes better. I don't like saying perfect, I prefer better. Yes, because sometimes I fear perfection. No, I feel perfection is from the Almighty alone. Koya kuka gani? But practice makes better. So abu ne da in kika fara at first ba zai yi kyau ba, amma in kika nace kina yi kina kokari kina yi. Akwai videos da yawa na makeup a YouTube. Yanzu ina shafa blush, ina son blush. So yanzu on top of the blush na shafa zan sa contour. So obviously da na zo setting powder akan highlighter ba na using powder mai haske ba, to yanzu na so setting ma powder akan contour shi ma mai duhu nake using, just dai kawai komai na blending. Yes, so shi sa sometimes it's good in kina da kuɗi ki siya palette mai kyau. Ina using palette na Tara ne wannan, House of Tara. So yanzu zan blending fuska na gabaki ɗaya da asalin kala na, kalan powder skin ɗina. So yanzu ina blending. Brushes abu ne masu mahimmanci a makeup, ba na gajiya da faɗan wannan, yana da mahimmanci sosai. Ai kuna gani ai kusan komai da brush ne, abubuwa nawa kuka gani da hannuna komai da brush nake, ko ya kuka gani da brush komai nake yi. Na using beauty blender ne kawai at the beginning, amma komai brush ne, shi sa ana ce da mu makeup artist. Yes, na mu ma artist ne, muna amfani da brushes. So yanzu ina blending then any harsh line ya blend ya disappear, ya blending in. Yanzu na using babban brush ne, wancan na using karamin don samun shi shiga wasu lunguna. To yanzu ina shafa a fuska ne gabaki daya, so ina using bigger brush. So brushes sizes ɗinsu daban-daban suna da amfanin su suma. So gashi nan dai ina blending the makeup din yayi neat, ya fito tas. Dan Allah in kina so ko kana son abu da kake gani a channel din nan, dan Allah ka danna subscribe. Kyauta ne ba a biya. Yanzu ina sa eyeshadow, so afterwards zan sa highlight, wannan irin shine kenan, ba walƙiya shi ma yana da ƙara kyau makeup. So ranar sallah ne zaki yi baki, so dole ki fito ko za ku fita da family. Duk dai ranar sallah ne, ranar ado ne, ranar samun jama'a, ko a ce ai visiting din yan uwa da abokan arziki. So zaɓin yi kyau ai ko ya kuka gani. So yanzu ina shafa highlighter ma a ta kumatu da kuma goshi. So yanzu ina shafa jan baki, wannan lip balm ne amma dai jan baki ne. So still ina blending ne kawai, that kind finishing touches nake kiran wannan blending din. Just blending komai dai ya shiga, blend. Yanzu using makeup spray, yana shi ma yana taimaka makeup ya daɗe. So yanzu gani na kwalliya ta ƙare, gashi har na sa kayan sallah. Watch my other vlog inda na je wajen tela na karɓi kayana. So yanzu gashi na sa kaya na sallah, gani nan tas na fito kan mota amarya. Na gode sosai, na gode.